Good evening, Ishita. Good evening, sir. Last one. You start hବ ନା array binary ଏଇଟା ସରିଥିଲା। Yes, sir. No, it is sorry. So array representation of binary tree, all the node are represented as the element of the array, that is ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର binary tree। ତ root element ଟାକୁ ସଦାବେଳେ ମୋର 0 indicate କରିବ array ରେ, right? then ତା ଅନୁସାରେ ମୋର ତାର child node ଗୁଡା ମୋର ତାର index number ଅନୁସାରେ ମୋର ତାର store ହବ, right? If there are n nodes in a binary tree, then for any node with index I where 0 is less than to I less than to n minus 1 comparison, right? The parent of I is at I minus 1 divided by 2. That was the parent. The left child of the I is 2i plus 1. If the 2i plus 1 is greater than 2 n minus 1, then the node does not have child node, right? So এই formula हिसाब रे तारो calculation हुए जदि मोर left child रे जो value टा जो अछि 2i plus 1 is greater than to the n minus 1, then there is no left node left child. Right child of I is at 2i plus 2. If 2i plus 2 is greater than to n minus 1, the node does have right child. Linked representation of a binary tree. If uses a linked list to implement a binary tree, each node in the linked representation holds the following information: data, reference to the left child, reference to the right side. If a node does not have the left child or right child or both, the respective left or right child field of that node point to null. Hello? Root binary tree, এটা হচ্ছে মোর linked representation, এটা হচ্ছে binary tree, এটা হচ্ছে মোর কোন array রে, এটা হচ্ছে মোর linked list, right? linked binary tree. তো left child টা মোর left indicate করিব, right child টা মোর right indicate করিব, বুঝলা? Yes, sir. Sir, array रे difference कौन रोची माने array रे index number टा रोची array और link list सेम जिनस जोटा तुम आगु पढ़ी पढ़ी आसुला सेम जिनस आरे रे मते प्रथम रु डिफाइन करबा को पडुची स्पेस टाको लिंक लिस्ट रे मते डिफाइन करबा को पडुनी लिंक लिस्ट रे मोर माने लिंक रिप्रेजेंटेशन रे मोर जते नोड मोर आसबो से अनुसार सही कहीं आंसर सेम सेम एका जिनस आई गेस सर You can implement various operation on a binary tree. A common operation on a binary tree is travels. The travels refers to the process of visiting all the node of a binary tree once. There are three ways of traversing a binary tree, that is in order travels, pre-order travels and post-order travels. This is the important thing.
ये तीनटा को मन रख इन ऑर्डर ट्रैवर्स देखो steps for traversing a tree in order sequence are as follows traverse the left subtree visit root then traverse the right subtree in order traverse रे प्रथमे left side को जीवो then root को आसीबो then right side को आसीबो let us consider an example एटा right एटा रे प्रथमे left root right मन रखता in order therefore move if the left subtree of A is not null left रे मोर null nahi therefore move to node B to traverse the left subtree B पाखु आसला right B रो पुनी left अछि the left subtree of node B is not null so D पाखु आसला therefore move to the D to traverse the left subtree of B right then the left subtree of node D is null therefore visit node D more visit ela then right subtree D is not null therefore move to the right subtree of D node H where the left subtree H is empty therefore visit node H right then asibo more root element right subtree of H is empty therefore move to the B root jota therefore visit node B then more E asibo right and left root right तापर आसीबो मोर A A पर आसीबो मोर C right C परे मोर तार लेफ्ट साइड अछि तो F देन तापरे मोर C विजिट करियो माने लेफ्ट परे रूट तापरे मोर राइट G आसीबो G रो मोर लेफ्ट अछि तो प्रथमे I डिस्प्ले करिवो देन G डिस्प्ले करिवो बुझला यस सर कंफ्यूजन लगी ना ना सर right subtree of G is empty traverse is complete tree order traverse steps for traversing a tree in tree order sequence are as follows root left right in order रे left root right थिला tree order रे root left right तो ये केस रे प्रथमे A root element तापरे B तापरे left D तापरे H तापरे E तो root left right अनुसार मोर आसी बुझला यस सर देखला तो पूरा यस सर गोटे मिनट सीधा राइट प्रोग्राम accept a stream display it reverse order रिवर्स ऑर्डर शो करियो अम्लिका से वर्ड को रिवर्स करियो पोस्ट ऑर्डर steps for traversing a tree in post order sequence are as follows प्रथमे लेफ्ट तापर राइट तापर रूट लेफ्ट राइट रूट अनुसार मोर एटा आसी एटा हो पोस्ट ऑर्डर बुझला यस सर in dash traverse method root is proceed before traversing the left and right subtree pre-order प्रथमे root होबो तापर लेफ्ट तापर राइट होबो consider a scenario Syscall Limited is cellular phone company with million of customers spread across the world
Each customer is assigned a unique identification number, that is ID. Individual customer records can be accessed by referring to the respective ID. These ID need to be stored in a sorted manner in such a way so that you can perform various transactions such as travel, retrieval, insertion and deletion easily, right? এটা হচ্ছে ଗୋଟେ scenario, এটা binary search tree রে আমি কেমতি করি? Which data structure will you use to store the ID of the customer? Can you implement an array? Such operation in array is fast. However, insertion and deletion in an array is complex in nature, right? Searching ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି, array ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ insert କରିବି କିମ୍ବା ମୁଁ delete କରିବି ସେ କେସ୍ ରେ ମୋର array ମୋର best solution ନୁହଁ, କାରଣ insert ଯେତେ କରିବି ଯଦି ମତେ middle ରେ insert କରିବାର ଅଛି ତ array ରେ କରିପାରିବିନି। ଧର ମୋର insert କରି କରି last ଯାଏ ଅଛି, ମତେ ପୁଣି ଥରେ insert କରିବାର ଅଛି, ଆଉ କରିପାରିବିନି, array out of bound ଦେଖେଇବ। delete ବି ସେଭଳି, right? In this case, the total number of customer IDs to be stored is very large. Therefore, insertion and deletion will be very time consuming. Can you implement a linked list? Insert and delete operation in a linked list is fast. Insert and delete both fast. However, linked list allow only sequentially search. If you need to access a particular customer ID which is located near the end of the list, then it would require you to visit all the preceding nodes, which again can be very time consuming. Therefore, you need to implement a data structure that provides the advantage of both arrays as well as linked list. A binary search tree combines the advantage of both array and linked list. Binary search tree is a binary tree in which every node satisfies the following condition. All values in the left subtree of a node are less than the value of the node, right? Left subtree, left child ta mora sadale root to less than thiba darkar, and right subtree mora right child ta mora sadale root to greater than thiba darkar. Sepai se कहला second point, all the value in the right subtree of node are greater than the value of the node, right? जदि मोर लेफ्ट साइड हेवी हो जाए ताले मोर रूट टा सेपड़ू ढली जीवो, तो मोर सेटा बाइनरी सर्च ट्री रे हबन। तो लेफ्ट टा सदाळे रूट टू लेस देन थिबा दरकार एंड राइट टा सदाळे मोर हेवी थिबा दरकार। जेम एइड देखो, एडा मोर रूट टू लेस देन अछि मोर कोन लेफ्ट, किंतु बट ग्रेटर देन अछि मोर राइट, बुझला? You can implement various operation on a binary search tree, that is travel, search, insert and delete. Such operation refers to the process of searching for a specified value in the tree. To search for a specific value, you need to perform the following step, that is make current node point to the root node. If current node is null, display not found, exit. Current रे जदि मोर रूट नोड टाकू मते करंट दबार अछि, राइट? सेठरे मु जदि नल जदि पाइली ताले मोर डाटा मोर नाही लिस्ट रे। जदि मोर डाटा अछि नल जदि नाही रूट रे, compare the value to be searched with the value of current node. Depending on the result of the comparison, there can be three possibility. If the value is equal to the value of current node, display found, exit. If the value is less than the value of current node, make current point to the left side. हला जदि मोर जो वैल्यू टा सर्च कोछि सेटा करंट नोड टू जदि इक्वल हे गला ताले वैल्यू मिल गला। जदि मोर करंट नोड टू जदि लेस देन हला ताले तारो लेफ्ट साइड को जी, राइट? कारण ट्री टा ना लेफ्ट राइट अछि, तो जदि मोर वैल्यू टा मिल गला एट ए पर्टिकुलर करंट पोजीशन रे ताले वैल्यू टू बी फाउंड। तो वैल्यू टा मोर करंट नोड टू जदि लेस देन हला ताले लेफ्ट साइड को जी, जदि राइट ग्रेटर देन हला त राइट साइड को जी। तो सी सेटा कोछ, if the value is less than the value of current node, make current node point to its left side. Go to step 2. Again step 2 0. If the value is greater than the value of current node, make current node point to its right side. Go to step 2. Right? In a binary search tree, all the value in the left subtree of node are less than the value of the node, smaller than.
Before inserting a node in a binary search tree, you first need to check whether the tree is empty or not. If the tree is empty, make the new node as root. If the tree is not empty, you need to locate the appropriate position of for the new node to be inserted. This requires you to locate the parent of the new node to be inserted. Once the parent is located, the new node is inserted as the left child or right child of the parent. To locate the parent of the new node to be inserted, you need to implement a search operation in the tree. Write an algorithm to locate the position of a new node to be inserted in a binary search tree. Eta mora algorithm. Refer to the algorithm to locate the parent of the new node to be inserted. Suppose 55, right? जो 55 टा कोठी इंसर्ट करिवि तापै मते सर्च करिवार अछि, लोकेशन सर्च करिवार अछि. तो प्रथमे make the root node as current node, make parent point to the null, parent equal to null. Repeat step 4, 5 and 6 until current node becomes null. 4 रे कोन अछि, make parent point to the current node, parent point हेगला current node. If the value of the node, new node is less than that of current node, मोर जो वैल्यू टा सर्च करछि सेटा मोर रूट टू लेस देन की, लेस देन नो 55 टा मोर रूट टू ग्रेटर देन, तो मोर कोठी के आसीबो ग्रेटर देन, तो आसीबो कोठी जंप करबो 6 पोजीशन माने 6th पॉइंट को से आ 5th रो भितरु बॉडी भितरु जीवन. इफ द वैल्यू ऑफ द न्यू नोड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ करंट नोड, यस 55 इज ग्रेटर देन टू 52, मेक करंट पॉइंट टू द राइट साइड, तो करंट टा मोर राइट साइड को पळे हला. एबे अगेन चेक करिवो से make parent point to the current node, आसेला parent दे अगेन चेक करिवो, तो एबे मोर जो करंट नोड रो जो डाटाटा सेटा मोर 55 टू मोर ग्रेटर देन अछि, माने 55 टा मोर करंट नोड टू लेस देन अछि, तो ता बॉडी भीतर पसला मैं करंट पॉइंट रो लेफ्ट इट्स चाइल्ड, लेफ्ट पोजीशन को आसला, राइट. Then until repeat step 4, 5 and 6 until current node becomes null. तो एबे मोर करंट नोड टा मोर तारो null अछि, राइट. करंट आसीगला. If the value of the new node is less than that of the current node, जो वैल्यू टा मु इंसर्ट करिवि सेटा मोर रूट नोड टू लेस देन की, यस, तो तार राइट साइड रे सॉरी लेफ्ट साइड रे मोर एंट्री हो, राइट. बुझला सर्चिंग केमते होची? यस सर. Once the parent of the new node is located, you can insert the node as the child of its parent. Write an algorithm to insert a node in a binary search tree. 55 insert होगा. प्रथमे तो search होगा, allocate the memory of the new node, search हेगला परे, then assign the value of the data field of the new node, assign कला. Then make the left and right child of the new node point to null, null कर देला. Then locate the node which will be the parent of the node to be inserted, mark it as parent, right. If parent is null, tree is empty, parent null nahi. If the value in the data field of new node is less than the parent, yes, make the left child of parent point to the new node, माने एटा pointing करिया कोठी new node हला, exit. सर एटा टिके आथरे बुझे दियंतो. माने जेतेला मोर एटा 55 टा जो इंसर्ट हबो सेटा तो प्रथम रो लोकेट हे गेला, माने सर्चिंग पॉइंट कर दला. तापर से कोन कला जे तार एई पॉइंट टा को मेन चेक करो. If the value in the data field of the new node is less than the data parent to जो वैल्यू टा तमे क्रिएट कलो सेटा मोर लेस देन की, जरे लेस देन ताले पेरेंट रो लेफ्ट टा मोर इंडिकेट करियो काकू, न्यू नोड इंडिकेट कला, इंसर्ट हे गेला. यस सर. हला. यस सर. यस सर.
Delete operation in a binary search tree refers to the process of deleting the specified node from the tree. Before implementing a delete operation, you first need to locate the position of the node to be deleted and its parent. To locate the position of the node to be deleted and its parent, you need to implement a search operation. Same ଜିନିଷ insert ଯେମିତି search କରିକି insert କରୁଥିଲା ସେମିତି delete ର ବି ସେମିତି search କରିକି ତାକୁ delete କରିବ. Write an algorithm to locate the position of the of the node to delete from a binary search tree. Suppose you want to delete node 70, right? ଏବେ ଏଠି node 70 ଟାକୁ delete କରିବି, but ଏଇଠି delete କରିବାରେ ଟିକେ problem ଅଛି. ଯଦି ମୁଁ ଏ node ଟାକୁ delete କରିଦେବି ତ ଏଇଟା ମୋର ଏଇ node ର root node ହେଲା, ତ ଏଇଟା କୋଉଠିକି ଯିବ ବୁଝିଲା? ତ ତା ପାଇଁ ମତେ proper search କରିବା ଦରକାର. Make a variable or pointer current point to the root node. Make a variable or pointer parent to null, parent equal to null. Repeat step A, B, and C until current node become null or the value of the node to be searched becomes equal to that of the current node. Make parent point to the current node. If the value to be deleted is less than the that of current node जोटा अच्छी सेटा जो value टा तबे delete करे ताठू less than अच्छी की नहीं greater than अच्छी मोर value टा greater than अच्छी root node तो मोर C को jump कला. If the value to be deleted is greater than the current node, yes, 70 is greater than to 52. Make current point to the right child of the right child, right? Current right child. When again se check karibo, right? Second check karibo 70 is less than to 68. No, right? Greater than. Then se asibo koti. Right side phone 72 paku asibo current node. Then again se check karibo 70 is greater than to 72. False. तो मोर आसीबो कोठी लेफ्ट साइड को आसीबो तार 72 लेफ्ट साइड को हला करंट नोड आसला एबे नोड टू बी लोकेटेड एबे केमते डिलीट करबे आप पर एल्गोरिथम रे सेटा एति बुझला सर्च करिवार सेम जिंस जेंते इंसर्ट करथले सेमती डिलीट करे ऐसे 69 रो वैल्यू टा 72 रो लेफ्ट साइड को पळे आसीबो हां ता पई मोर किछि पॉइंट देछि. Once the node are located, there can be three cases. Case 1, node to be deleted is the leaf node. Node to be deleted has one child, left or right. Node to be deleted has two children. माने root टाकू तमे delete करछो कि ता दिरे children अछि ताले सेटा पड़े छै राइट. Three cases रे हमें केमति करिवो. That is going to delete a leaf node from a binary search tree. Suppose 69 को मु डिलीट कर तो 69 ऑलरेडी मोर लिफ नोड रे अछि तो 70 टाकू एटा को जदि मु नल कर देबी तले ए लिंक टा मोर कटि जो तो एटा मोर डिलीट हो गला. Locate the node to be deleted, mark it as current and its parent as parent. Locate हो गला. If the current node is the root node, if parent is null. If current node is left child of parent, current node टा जोटा अछि सेटा parent और left child की, yes. Make left child of the parent point to the null माने एटा को मु null कर दे null हला. Then go to step 5 रे release कर दो बुझला एटा leaf node. Yes sir. Write an algorithm to delete a node which one child of a binary search tree. Delete 80 रे मोर गोटे चाइल्ड अछि. Locate the node to be deleted, mark it as current node and its parent as parent. If current has the left child, make the left child of current as child. हला child कोई गोटे left child को assign कला. Go to step 4. Step 4 को आसो. If current node is the root node, if current node is the left child of parent, if current node is the right child of the parent, yes. Make right child of the parent point to the child. हला go to step 7. बुझला. Yes sir.
हेलानी रा 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 write an algorithm to delete a node which has two children from a binary search tree. एटा होची हमर बाइनरी सर्च ट्री रूट एलिमेंट को जदि मु डिलीट करी सपोज 72 रो दुईटा तमर चाइल्ड अछि फोर चाइल्ड अछि ताले केमते हबो locate the node to be deleted mark it as current node and its parent as parent. Locate the in-order successor of current node, mark it as in-order successor. Execute the following step to locate the in-order successor. Make right child of current node as in-order successor. Hala? Variable would declare color. Repeat until the left child of in-order successor becomes null. Make in-order successor point to its left child. Right? Replace the information held by the current node with the inner successor. Replace color. Root raw value taku एठी के आंदला. If the node marked inner successor is leaf node, delete the node marked inner successor by using the algorithm case 1. Delete कर दो. अला case 1. बुझला? एटा बुझेला. देखो. मोर एठी मु एटा को डिलीट करबी 72 टाको रूट एलिमेंट टाको जदि एटा को डिलीट करबी ए दुईटा मोर एम्प्टी ही जाउछ माने लिंक कटि जिवो ना एटा को डिलीट करबी ए दुईटा लिंक कटि जिवो चाइल्ड अछि सी कोन कला जे ए जो चाइल्ड ता जो बळिला एटा को कोन कला ऊपर को रखि माने करेंट नोड को रखि दला रूट जगह रखि दला तो एटा मोर 75 हैला 75 रो लेफ्ट साइड रे मोर लेस देन अछि राइट साइड रे मोर ग्रेटर देन अछि तो डिलीट कर दला खाली रिप्लेस कला आ कुछ नहीं यस सर. बुझला यस सर. बुझेला. चलला काली मोस्ट प्रोबब्ली प्रोग्राम करियो प्रोग्राम उडा दुनिया रहला आ लास्ट गोटे सेशन अछि एटा कोन? लास्ट गोटे सेशन अछि काली प्रोग्राम करियो आज्ञा सर. हला ए सेशन दा खाली तमरो सर्चिंग वगैरह तो माने विशेष किसी नाही है माने तमरो सल्ला कहले चले खाली प्रोग्राम उडा करियो हला बहुत जल्दी सरी गला. डीएसटी किसी नाही रे डीएसटी गोटे कांसेप्ट है डीएसटी सिना लैंग्वेज तले सिना तुमको कोनटा माने ता ऊपर किसी ये करिया पड़ो डीएसटी गोटे कांसेप्ट है तुम खाली बुझिबार अछि डीएसटी रो मीनिंग कोन सेति तार वैरायटी क्लास सब मतलब गोटे जानी गले सेही भला ही सब उडा अछि. हां 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 डीएसटी रे तुम गोटे कांसेप्ट जानि देले बुझि गले सेउडा सब आज्ञा. हला आज्ञा सर. ओके काली प्रोग्राम करबा आज्ञा सर. थैंक यू सर. थैंक यू